eten halen. Poetsie. Oh, 4. Look what's gonna happen. They're gonna fight. So can you ever see this? Doe niet hier. Doe niet hier. Het is een mooi apparaatje. Dat is met die leading lines gewoon. Kijk, ze springen over elkaar. Kijk daar, oh toch? Ja, heel goed. Even zien. Die ziet er zo Evil uit. evil, Devilish. ja. Devilish. Devilish. Deze zien er schattig uit. Pasadin. Dan het het papayos. Kaas. Pannenkoek. Ik ga weer pannenkoeken nemen. Five times, that's the rule. That's the rule, and you have to wait. If you hear the shot again, you slap 5 times. And wait. When you hear the shot, you slap. And they have to find out which direction they have to go to find you, to bring you safely back home. The Maroon people decided to still have their village along the river because they need the river. Oei, mijn god. If you're lost in the jungle and you can't find water to drink, you have some vine you can use to drink. If you cut this, after a while you get water out of it and you can drink. And this is okay. But you only, lian. You have to know which one. If I cut it now, it's over with this one. Okay. It's like if I cut my hand and the blood run out of my body and I'm gone. Yeah. It's the katu tree. You have the kankan tree. Both are they see as gods, and they never heard trees like this one. Yeah. They bring sacrifice to these trees like this one. They do that if you decided to cut somewhere open for a plantation, and you accidentally you do something with the roots of this tree, the family have a problem, and then you have to bring sacrifice to the tree to calm everything down. And you have to do it every year, once every year. Yeah, it's a problem. From generation to generation, you have to come to the tree to bring sacrifice. Tree, they grow like a pipe, like this long, and they have how you call it? Nee, een deksel. Noem je dat? A cover. Yeah. And after a while, the cover fall down, and then birds can eat from inside. And after that, they dry out and they fall down. And the indigenous people take that. They put the hole in the back, and then they use it as pipe to smoke. But they never put tobacco in the pipe to smoke. They use the tree, how you call that? The schors van die boom? Yeah. Bark. Bark. The bark of the tree, they take it, you put it in the sun. Ja, het heeft een filmlaag erop. Ja, en die gaat krullen. En dat kan je in die pijp doen en roken. Oh. You see? Yeah. Oh, it went through. Dat is lekker kaarsvet. Kaarsvet. Is kaarsvet? Het is net kaarsvet. Ja, hè? Ja. Heeft een aparte geur.
And it burns. Dat ruikt wel lekker. Ja. Niet nadenken, eten. Ja. Oei. Don't Niet think, nadenken, eten. don't think, think, eat. Dat stukje kan je eten. You have to share this one. Not bad. Beetje als prei. Prei. Kunt u- This one we call the telephone tree. Yeah? And I call this one the telesuur, is the best. Yeah, in Suriname. You can use it to answer the gunshots. And we also use this wood to make our pedals, our wood pedals. We make spoons out of this, we make combs out of this. It's a very good wood to, it's a little bit flexible. Kandra, ga ik even aanmaken. Oeps, sorry hoor. Ja, Subusi Kandra. Boskaars. Boskaars. Kijk. Mo. Ograi. Sunny. Dit is Chinese taiersoep. Op basis van het taier dat onder de grond groeit. Je schilt hem net als een aardappel en dan maak je soep van. En het smaakt een beetje als een cassavasoep. Maar wel anders. Berkat. Ja, dit lijkt Wow! lijkt op elkaar. Wauw. Zo. Uitleggen wat er allemaal op zit? Ja. Oké, kip, komkommer, bami, snijbonen, witte steel, tahu tempeh, nasi. Hier zit rundvlees en hier zit dagoblad. Dagoblad. Beautiful. Yes? Yeah. Oké, enjoy. Thank you. Thank you. Hey, smakelijk. Picture and after that I take him. No. It's so big, why did it take so long to find?
You want them in your hand? Someone want to try it tonight? You first. Me first. Try this. Like I always do. Sorry. Come. It's very safe to do this. Waarom? Ben je dat zo zeker? Ja man, hij gaat nooit bijten. Maar waarom niet? Omdat hij weet dat dit geen gevaar is. Hij heeft verteringsenzymen Ja. waarmee hij zijn prooi kan doden. Maar bij zeg maar 1 op de 10.000 mensen gaat het niks doen. Ja. Hij gaat gewoon pijn hebben. Maar ja, als hij zich veilig voelt gaat hij nooit bijten. Ja, kan dat snel lopen? Gaat je het proberen? Nee. Allee, ik vind dat ik al heel Is dicht sta. very safe. Ja, ja, echt wel. Ik vind dat ik al Both hands heel like dicht this sta. in the front. You stay in the back and you put the hands on the front. Yeah. Ja. Ik hou dat doen. Don't have to be afraid. I'm very afraid. No, you don't have to. It's very safe. Okay, take him up. Take him up. Take him up. Yeah. Okay, it's okay, it's okay. Wauw. Ik had het gevoel dat hij bang is. You were more scared of the monkeys this morning.